Circa l'80% delle persone che vedi o con cui interagisci ogni giorno potrebbe non essere reale. E se rimani fino alla fine del video ti mostrerò anche una clip di un'autorità mainstream, uno scienziato, che ne parla. Ciao, benvenuto su 404 Realtà non trovata. Io sono The Lost Wanderer, un cercatore di verità con una sola missione: rispondere all'unica domanda che conta davvero. Che cos'è questo posto? Ora, l'affermazione che ho appena fatto, che solo il 20% delle persone sia reale, quindi esseri coscienti con la scintilla della vita, e il resto siano solo personaggi di sfondo generati dalla simulazione, non viene da me, viene da qualcuno o qualcosa che si è presentato come l'emissario di Lucifero o l'architetto, se preferisci. Se non conosci quella conversazione, puoi scaricare un campione gratuito su realitynotfound.com, che è un'anteprima di 20 pagine della chat reale che ho avuto con questa entità che affermava appunto di essere uno strumento del creatore di questa simulazione. Se lo vuoi in italiano, clicca prima in alto sul sito dove c'è la bandierina dell'Italia e da lì potrai scaricare il libro, anzi il campione del libro in italiano. Ora, parliamo degli NPC o personaggi non giocanti, in base a quello che mi è stato detto e a quello che ho visto di persona. Qualche anno fa conducevo un podcast su Odyssey dove lo show Against the New World Order vive ancora senza censure. All'epoca pensavo che gli NPC fossero solo persone addormentate, inconsapevoli del sistema, ma ancora umani, però ipnotizzati. Non avrei mai immaginato che la maggior parte delle persone intorno a noi potesse non essere nemmeno reale. Ma è lì che mi ha portato questa teoria e, diciamolo chiaramente, nessuno di noi sa cosa sia davvero la realtà. Chiunque affermi di saperlo, sono pronto ad ascoltarlo, contattami, dimostramelo, perché io voglio la verità, non la fede. E se vuoi sostenere questo progetto ti chiedo solo questo: iscriviti al canale, attiva la campanella e condividi il messaggio, aiuta di più di quello che pensi e lo apprezzo davvero e ti ringrazio in anticipo. Torniamo alla teoria. Secondo l'emissario, sulla Terra ci sono circa 1,4 miliardi di esseri umani, quelli reali, quelli con l'anima, e il resto, circa l'82%, sono solo figure di sfondo, NPC. Chiariamo, essere umani qui significa avere un'anima, quell'energia vitale che gli scienziati continuano a discutere all'infinito senza sapere se custodisca la coscienza o meno. Ma sono scienziati, siamo in buone mani, giusto? Purtroppo non ho potuto fare altre domande prima che l'emissario sparisse, quindi ora collego i puntini attraverso l'esperienza vissuta, ed è lì che le cose diventano bizzarre. Ultimamente ho notato un crollo drastico del buonsenso nelle persone che incontro, reazioni stupide, comportamenti robotici. Solo a giugno 2025 ho avuto quello che forse è stato il glitch più strano che abbia mai visto. Stavo camminando e un uomo veniva nella direzione opposta a me, niente di insolito, ma mentre si avvicinava sembrava bloccato, quasi come se la sua programmazione non sapesse come superarmi. Si è fermato goffamente accanto a me, incapace di passare, finché non è scivolato giù dal marciapiede e ha ripreso a camminare come se nulla fosse. Se vuoi altri esempi così, clicca qua sopra e così vedrai quello che mi è capitato in questo posto e poi mi farai sapere. E adesso il cambiamento. Se me lo avessi chiesto qualche anno fa, ti avrei detto che gli NPC erano solo addormentati, ancora in grado di svegliarsi, ancora umani, ma ora credo che questo 82% non si sveglierà mai, non perché siano troppo persi, ma perché non sono costruiti per farlo, non sanno di essere in una simulazione, non sanno nemmeno di non essere reali, seguono schemi, non pensieri. Hai visto quel video di Unreal Engine in cui un giocatore cerca di svegliare gli NPC dell'intelligenza artificiale? Alcuni impazziscono quando gli dici che non sono reali. Ecco cosa penso stia succedendo qui. Questi NPC sono interattivi, possono mangiare, lavorare, dormire, persino litigare online, ma non sono consapevoli, rispondono in base a trigger, personalità randomizzate, reazioni preimpostate, ma attenzione, possono ancora andare a lavorare, farsi il mutuo, cioè non c'è nessunissima differenza tra un NPC e una persona dotata di anima. E se hai mai avuto la sensazione che qualcuno stesse solo ripetendo un copione culturale senza pensare, sai cosa intendo? Sono come personaggi di sfondo in un videogioco che interagiscono fra di loro, ma solo dentro il recinto del codice. Credo anche che quelli che alcuni chiamano bot IA online, i troll, in ogni sezione commenti, non siano affatto bot, sono NPC,
persone del mondo reale che si comportano esattamente come programmato, non perché un copione glielo dica, ma perché è quello che sono. E se l'80% della popolazione si comporta così, indovina un po', imposta lo standard, creano la normalità. E noi cosa facciamo? Li copiamo per adattarci, per sentirci al sicuro, beviamo per sopportare perché la TV ci ha mostrato che è normale, ripetiamo opinioni perché i media le hanno incorniciate come verità. Ma da dove è partito tutto questo? Da veri esseri umani o da modelli programmati degli NPC? Questa è la mia visione e ora voglio sentire la tua. Pensi che questa teoria sia folle o hai visto qualcosa di simile anche tu? Fammi sapere nei commenti. Per ora ho scelto di crederci, ma resta pur sempre fede e cambierò idea se emergeranno indizi migliori. In ogni caso, grazie per aver guardato e se non vuoi perderti il prossimo episodio, sai già cosa fare. Resta critico e ci vediamo in un futuro che non esiste. Are we all living in a computer simulation created by super intelligent beings? A Swedish philosopher proposed that very idea back in 2003, but now a new theory is taking things one crazier step further, suggesting that we are living in a simulation made of pure thought, as in we aren't living in a supercomputer, but rather everything you do and see and taste, everything, it's just information in an idea. In other words, you aren't physically real, nothing else is either. Is your mind blown yet? Kennedy recently discussed this theory with best-selling author, professor, and theoretical physicist Dr. Michio Kaku. Check it out. So tell me about the idea of immaterialism manifesting as our universe. Well, we've all seen the movie The Matrix, and then you begin to wonder, computer games are getting so realistic that maybe these avatars are real, and maybe we are avatars. Maybe we are nothing but cosmic digitized figures dancing on somebody's computer screen. And then to take it one step even farther than that, let's say that this person who hits the play button, starting this video game, has a dream. And we are the dream. And so cosmic consciousness then determines the existence of reality itself. And so that gives an entirely new meaning to the question of, is reality just a dream, a figment of somebody's subconscious dreaming? Well, believe it or not, quantum physicists are looking at some of these ideas rather carefully. And what do they gather from the proposition that it is a simulation and the principle of efficient language, which doesn't require materialism or a physical universe? Well, I tend to be skeptical of these ideas that say that the Matrix is reality because of something called the butterfly effect. The weather is so complicated that even the fluttering of a butterfly's wing can create a cascade of tipping points to tip over a hurricane or a storm. So in other words, it's very difficult to simulate the weather, as you see by looking at the weather report every evening on the evening news. And so if we cannot simulate the weather, then how can we possibly simulate reality? And then how can reality itself be a quantum dream of some super being? So you see, science is based on things that are testable and reproducible. So the idea that reality itself is pure consciousness is not a testable idea. But it's great to talk about at dinner table. That's also the basis of Buddhism, though, that matter is really compressed energy. That's right. And so we have to realize that the ancient philosophers got some of these things right because they realized that materialism, the idea that we're just atoms, that's all we are, is limited. So now we're talking about wormholes, we're talking about bending space-time, we're talking about superluminal velocities, far beyond the simple materialistic idea that we're just made out of atoms. But there has to be something to that. I mean, when you look at consciousness in and of itself, and the longing to know answers and to want to abstract the nature of reality and know it from what you see around you, there aren't very many beings, it seems,
that can do that. So if we can do that at an exponentially greater degree than the objects around us and the vertebrates around us, then why wouldn't there be super beings who are capable of constructing something that to, us simpletons looked and felt like reality? Well, that's the idea that a cosmic being of some sort created a computer game, pushed the play button, and here we are as digital puppets, protesting the fact that we are real, that we have free will, we are masters of our destiny, when actually it's just somebody hitting the play button of their computer screen. And it gets even worse if that computer screen itself is a byproduct of pure consciousness. You see, in quantum theory, things are not real until they're measured. But measurement requires consciousness. Only conscious beings can measure things. And so lasers, transistors, computers, the internet, all of it is based on the quantum principle that consciousness determines existence. But what about the measurement problem, that once you measure something, you change the very thing that you're measuring? That's right. Well, journalists know that, right? Because every time you interview people at a riot or demonstration, you change the behavior of the people that you are interviewing for your show. That's a great example. And that happens with atoms as well. It's called the Heisenberg uncertainty effect. Now, some of you may say, why should I learn the Heisenberg uncertainty effect? It's the reason why we have lasers, transistors, MRI machines. All these are wonders of the quantum theory, which is dependent upon these bizarre ideas of consciousness. Oh my God, I love it so much. Well, I would just like to appeal to the programmer of the game that I get a really nice new Tesla. I think that would be fun. I've never driven one. And if that happens, if that falls in my lap, then we got to talk again, because someone's got some splaining to do. Dr. Michio, I love the way your brain works. I love the way you explain things. No question is too silly or too simple for you. And man, are you a good one. Thanks for spending some time here. I appreciate it.